surgical sample or tissue, and we screen it for aerobic or anaerobic. The anaerobic, almost or most of the times, the colonies is very small. Okay, if there is Klebsiella, it will grow over the Brigotella, and we will not be able to see it. Okay, that's why we select some types of blades to suppress the bacteria, which is that we don't need it. So here we look only for the Brigotella, bacteroid, and spore-forming like Clostridium. Okay, we will talk further in the culture in the next slide. Okay, this blade is BBE, bacteroid bi-exclusion. It's selective. It's for bacteroid. You mind bacteroid? It's for bacteroid fragilis. Bacteroid bile. It contains bile. Okay, this bile inhibits most of the facultative anaerobic gram-negative. Okay, it's for isolation of bacteroid fragilis. Mannitol salt agar. This type of blade is very important. It's selective, contains 77.5% salt, which is inhibit most bacteria. So it's selective for the Staph aureus or Staph in general. Okay, Staph aureus will appear as yellow colonies, and this one is coagulating to Staph. I think it's Staph epidermidis. It's not. It's pink. It's not yellow. So the yellow one is for Staph aureus. Okay, then the modified Martin. Modified Martin is similar to the chocolate. It's also here for recovery of Neisseria. As we mentioned, chocolate is also recovering Neisseria. But what's the difference between the chocolate and the Martin? The Martin contain the antimicrobials to suppress the other organisms that we don't need it. Like if there is, if we want to check if the culture contains Neisseria or not, the sample most likely it will be genital sample, okay, and it will be mixed with the genital flora. So we don't need all the genital flora. We only look for the Neisseria. So we use the Martin. Martin will suppress everything, only the Neisseria, okay. Right. After that, the Campylobacter, it's contained vancomycin, amphotericin as an antimicrobial, and many other antimicrobial. It's for isolation of Campylobacter. So it's used in stool culture mainly. Then the Hecton. Hecton also used for stool culture. It contains carbohydrates, lactose, saccharose, and many others to differentiate between the enteric pathogen. It's used for Shigella and Salmonella isolation. As we see here in the photo, there is this is fecal specimen. There is many colors for many types of colonies. So like this one, the pink one. If we are looking to isolate Salmonella or Shigella, we will ignore the orange one. We will go for the green or for the black. This one is green and the other one is black. So maybe the green one or the black one is Salmonella or Shigella. So now what we can do, we can just take one colony and we will put it on like a monkey or blood or by plate as purity plate. So the next day we can do the identification and the serotyping and the sensitivity. The last one is the Gardnerella. Gardnerella is used in the genital culture. It contains many types of antimicrobial like colistin and lactic acid. It's mainly for Gardnerella vaginalis. Okay, Salbrod is used for fungal culture. It contains gentamicin, chlorophenol, to inhibit the growth of gram-negative underground host. It's for isolate the fungi, the yeast mainly.
السيلينايد سيستين بروث. السيلينايد سيستين بروث هو بروث نستخدمه لما نحن بنحضر العينة من البداية. هذول أول ما نستلم ستول كلتشر بنحطها على ميني تايب اوف بليت، من بينهم هذا البروث. اوكي، هذا البروث حندخله في الانكيوبيتر بعد ما نحط فيه العينة، ندخله في الانكيوبيتر. ثاني يوم احنا حنروح ونعمل له سب كلتشر على هكتور. اوكي، ليش نسوي الحركه هذه؟ لانه في له انتي مايكروبيال انهبت الاذر جرام نيجاتيف plants we don't need it in stool culture. يعني مثلا ايكولاي، سيريشيا، citrobacter, we don't need it. So it will be inhibited. At the same time, it contains cysteine. Cysteine, it's very important to stimulate the growth of salmonella. Okay, so we put it in the first day. We put the sample in the salinized cysteine, and the next day we sub it to the hectone. Okay, that will increase the recovery of salmonella 10%. Reinhardt infusion, it's enrichment media. Keep it in your mind. Always the liquid medium. It's better than solid medium for recovery of the microorganism. Okay, it's always grow better in the liquid medium better than the solid medium. Okay, so Reinhardt, or also there's cooked meat, also cooked meat pro. So next slide. Okay, so when we choose the blade, like we receive the specimen for this type of culture, we will choose the right blade. Then we will do the streaking. Streaking is very important. What's the main important thing in the streaking is to get the isolated colony. We don't want the colonies to grow over each other. We need isolated colonies, so we can pick it and do the identification sensitivity. And this type of streaking, this one is quantitative. It's used mainly in the urine culture. We will talk in detail, inshallah. Next. Okay, here, the gram stain. The gram stain, first, some types of culture, it needs a gram stain, sometimes it don't need a gram stain. Okay, so like if it's one culture, there is a gram stain by default. You should do gram stain by default for any type of wound culture. So first thing, we will inoculate the sample in the slide. Then we will do the fixation, which is expose it to the heat. After that, we will do the ultraviolet, iodine, the decolorization, then the counter-stain suffering. The expected result, the gram negative will be pink, the gram positive, rod or Kukai will be deep violet, yeast also will be deep violet. Okay, that's because of the peptide, it's absorbed the crystal violet, but it's thinner in the gram negative. That's why it didn't absorb the crystal violet and appear as pink. Next slide. When we use the gram stain, or when we should prepare a slide and when we shouldn't. In the CSF culture and fluid culture, it's recommended you must do the gram stain. And the tissue culture, the positive blood culture, respiratory culture, wound culture, and drain. And our request, genital, stool culture, and from colon. So here, the CSF and blood fluid, we must do it in each type of, in all the specimen. So when we are doing the gram stain, it's tricky. Okay, you should do it properly. You should take care of the decolorizer. You shouldn't exist the time of the decolorization. Otherwise, you will get confused while reading the gram stain. So you should follow the times and the technique with the practice. There is many things can be helpful for you, which is the quality control slide. Leave the patient slide. Leave it. Go
go to Staph aureus plate, like from any other patient. Just take it, pick a colony of Staph aureus, put it in saline, pick another plates of E. coli, pick a colony, also put it in the same saline with the Staph aureus, and we also get Candida albicans, okay, and put it in the same saline, So the saline contains Candida albicans, E. coli, and Staph aureus. Then take a drop of this saline and put it in the slide. Do the fixation and repeat it like, keep with you like 50 slide or 100 slide. Every day or every time you do the gram stain, pick one. This slide, it's QC, quality control. This one, while you staining, you use one of them, and when you read it first. You read the quality control first, and you check if you did you do the staining properly or not. If Staph aureus it's blue, the E. coli is pink or not, the yeast is it blue or not. So you know that if it's okay, you can proceed. You can continue with the patient specimen. If not, you should repeat the staining or be careful. Okay. Gram stain is not part of standard protocol for evaluation of stool. شوفي هنا احنا work with stool وهنا it's not part of standard protocol for evaluation stool. طيب في هنا شوية تناقض لكن هو لا مو تناقض. الستول احيانا الدكتور يرسل ستول كلتشر ويبقى عليها عفوا ستول سامبل ويبقى عليها جرام ستين. هو ما يبغى يشوف اذا فيها جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف ولا يست، ما يبغى لانه باي ديفولت موجوده. هو يبغى يشوف اذا في دبليو بي سي or not. يبغى يشوف هل الاميون ريسبونس موجود هناك او لا، لانه بشكل طبيعي المفروض ما هو موجود. اوكي، لكن في حالات ميديكال كونديشنز تكون الدبليو بي سيز موجوده، فهذا بيخليه يفكر باشياء ثانيه، يخليه يفكر باسلوب ثاني. فهو لما يطلب ستول جرام ستين هو يبغى يشوف في بي ام ان او في البوليمورف اللي هو جرانيولوسايت في موجوده او لا. ولا when we do gram stain we don't report at all gram positive gram negative, we don't need it. Only WBC seen or not seen. Okay. هذا الشيء ما نشوفه عن طريق ان ناخذ من العينه الستول ونحطها تحت الوجه مع النوم صغار نمشي تحت الوجه. ما تنصبغ زي الناس، لازم تصبغيها، لازم تستخدمي الجرام ستين. راح تكون بيننا واضح. هنشوف في صور للبوليمورف WBC حوريكي تطلع بالميكروسكوب. طيب الكاونتنج كيف احنا نقول والله كميه WBC ولا كميه الجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف؟ اذا كان في 1 to 5 سيلز بالسلايد، يعني كل السلايد ما حصلت الا 5 بنقدر نقول عنها 1 بلس. بينما من 1 الى 9 سيلز بالهاي باور فيلد يعني بال 100. اوكي، الباور 100 هذه اسمها نقول عنها 2 بلس، ومن 10 to 25 نقول عنها 3 بلس. Sometimes it's more than 25 or call it 4 plus also. Okay. Next. So first thing, first type of culture, the CSF culture. CSF, we are using gram stain slide. We use blood agar plate, chocolate, cooked meat, broth, or brain heart. Cooked meat and the brain heart, it's liquid ingredient. Okay, blood and chocolate, it's a solid gram stain. You check it under the microscope. So the incubation times is 5 days in CO2 incubator. Keep it in your mind, that culture it will take a very long time. It's not just a minute or an hour and you will release the result. No, you should check many times, or you should check it in sequence days. Sometimes 5 days, sometimes 3 days, 2 days, and sometimes only 1 day. Okay. So it needs incubation time to give the bacteria the time to grow, to multiply, so we can see it in our eyes. So normal flora, there is no normal flora because it's a sterile site. Central nervous system is a closed system, and there is no normal flora growing there at all. If there is any normal flora like CNS, or that's contamination during the collection. Maybe the doctor he puts his finger just to check, or he didn't disinfect the skin, maybe the contamination will come. But normally there is no normal flora.
most common pathogen, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agaricea, Neisseria meningitis, Listeria, and Cryptosporidium. Cryptococcus neoformans. Like critical result, all of them critical result. What does it mean? Any growth you get from CSF culture, you should phone the physician, you should record his ID number, and you document it. That's I call this doctor his ID. It's number 1, 2, 3, and you document, and that's the critical result. You have to phone them. Okay, everything you should phone them. For not only sending the report in the system and something else. Next slide. Okay, CSF. There is 2 types of CSF: lumbar puncture and VB shunt. Lumbar puncture is the most common or the most known thing, which is the procedure from here. But the VB, it's like a device they install or they do the procedure. They keep opening the spinal cord from this area, okay, and they keep it for many days. That's really to colonize the normal flora from the head. So the normal flora, if he just move his head or the patient, so with the time the normal flora will colonize there. So we should be careful, or we are not the one who should be careful more than the doctor, because he should know that this procedure that VB, it may contain the normal flora. But normal flora, we should keep it in our mind. Normal flora like what? We should know what's the skin normal flora, what's the possible normal flora. Like if it's Pseudomonas, it's impossible, it's not normal flora. If it's E. coli, impossible, it's not normal flora. Normal flora like CNS, Pagalisnic stuff, like stuff, epidermidis, hemolyticus. Okay. CSF sample universally must be sent to 3 laboratories. So when the doctor collects the sample, he should divide it into 3 tubes. First one to microbiology for culture and ground stain, the other one for hematology for cell count, and chemistry for glucose and protein. In case of meningitis, bacterial meningitis, the glucose will be lower than the normal range and the protein is high. Glucose is low because the bacteria consume the glucose to multiply, and the protein for other reasons. CSF sample, if it's less than 1 ml, must be centrifuged for 10 minutes. Next slide. The first pathogen is Streptococcus agaricea. Streptococcus agaricea, it's a gram-positive cocci in chain, catalase negative, CAMP positive, Lancefield group B. So Streptococcus, we use the blood, mainly the blood agar plate, to check the hemolysis. There is a hemolysis there. This is the white one here. This is the colony, and the halo around the colony. This is the hemolysis. Okay, here, if you and look, here I remove the colonies, and here this is the hemolysis. I don't know if it's clear for you. So I pick a slide and I remove the colonies like this. I sweep it, so the hemolysis is clear. For Streptococcus agaricea, this is how it looks like under the microscope. We do the catalase to differentiate, is it Staphylococcus or Streptococcus. After that, we can do the Lancefield grouping. I think, do you know it? The Lancefield grouping? You have any idea? طيب Lancefield grouping هو كت فيه له 6 قطرات دروب، خلاص 6 انواع. هذا لانسفيلد اخترع لنا حاجه قسم البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. اسمع؟ هي باسمه طيب قسم البيتا هيموليتيك ستريب الى 6 جروبات. خلاص؟ قال جروب A هي ستريبتوكوكس بايوجينوس، اوكي؟ جروب B قال لنا ستريبتوكوكس اجاراكتيا،
جروب سي ديس رياكشن. عرفتوا؟ هذا كيف طريقته؟ انتيجين انتي بودي رياكشن. اوكي؟ فبنعمل اجلوتينيشن وبنشوف فطريقته سريعه، احسن ما نروح نعمل اي دي ممكن ياخذ يوم كامل. هذا within يعني short time we can know is it group A, group B, group C. Okay, so we just put a drop of this anti-serum and we mix it with one colony, and whenever we get the agglutination, so this is the positive one, this is the right group. So in the lens field, it's a group B. That's why we call it GPS, group B streptococcus. Next slide. Hemophilus influenza. Hemophilus influenza is also one of the most common pathogen causing meningitis. It's a small gram-negative coccobacilli. It's really hard to recognize it under the microscope. It's very small, very short. To grow in chocolate, require X and V factor, oxidase and catalase positive. Actually, when there is an hemophilus in the CSF culture, we will see a strange thing in the beginning. Like you start working on the CSF culture, and this is the first sample. You pick the blood agar plate, and you pick also the chocolate, and you open it. Most of the time, the growth, all the bacteria growing here must grow here also, because all of them are Richmond media. Okay. In case of the hemophilus, you will find the growth in the chocolate only, but in the blood there is no growth. So why it's not growing here? They should both grow in other bacteria like Pseudomonas, Staph aureus. They should grow in both places, but hemophilus it will grow in the chocolate. This is a very important thing to give a presumptive identification for hemophilus. Okay, then we can do the oxidase. It's oxidase positive and catalase positive. And also the gram stain, we can do gram stain from the colony. We pick a colony, we put it inside, and we check it under the microscope. So all these will give a presumptive identification for Hemophilus influenza. Next, Neisseria meningitis. Also Neisseria meningitis, it's a gram-negative. The leukokai, it's short. It looks like kidney shape, but believe me, it's very hard to recognize it. Because it's also intracellular. It will be inside the WBC. Maybe you'll not see it in the gram stain, but you will get it, of course, in the chocolate. Okay. So if you get this type like this one and the hemophilus, it looks similar. It looks similar. Okay. You do oxidase it the same, catalase it the same. But after you have to do the other identifications method. Okay, like what? Like the automatic identification. There is many type of devices. الشيء الوحيد اللي تقدر تفرق ما بين النيسيريا، جونوريا والهيموفيلس انفلونزا ربما الشيء ولا البايوكيميكال رياكشن almost the same. وممكن تربطها من خلال الهيستوري حق البيشنت. اذا البيشنت مثلا نيونيت ممكن يكون ماخذها من الام اثناء الولاده، فممكن تربطها مع حاله البيشنت. اوكي. طيب اللي بعده Listeria also is one of the most common pathogens causing meningitis. طيب هذه الهستيريا كمان فيها بيتا هيموليسيس. هنا كمان رحت وزرت الكولونيز زي ما انتم شايفين هنا عشان يروح الهيموليسيس موجود بس ضعيف. اقوى هيموليسيس هو الستاف اوريوس. تطلع هي رابد جروور، تطلع من دي 1 ممكن، وشكلها تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف بروتون. طيب الحاجه الانترستنج في الهستيريا اللي سويت لها ويت ماونت، اذا اخذت كولوني وسويت لها ويت ماونت، يعني تاخذ كولوني وتحط عليها 1 دروب نورمال سلاين وتحط كفر سليب، شوفها تحت الميكروسكوب اكتفلي موتايل. اوكي.
واذا رحت حطيتها في جروث حق الموتيليتي حتعمل امبريلا شيب، شكل المظله في الموتيليتي ستاند. طيب الامبريلا شيب هذه ممكن يجيكم سؤال في الاختبار انه والله في بكتيريا طالع الوصف الفلاني فيها هيموبوسيس، طالع جرام بوزيتيف برود، لما سوينا لها الموتيليتي طلع لنا الامبريلا شيب. الامبريلا شيب حطوها في بالكم ما تصير الا مع الهستيريا. اوكي طيب الهستيريا من فين هي تجي؟ الهستيريا غالبا الانفكشن حق الهستيريا يجي من كونسومشن، استهلاك معلبات منتهيه الصلاحيه. هي غالبا هناك هي تتكاثر. طيب حتى هي عندها القدره انها تنمو في درجه حراره منخفضه من 0 إلى 4 تقدر تتكاثر، يعني ما حيوقف النمو حقها، لا حيزيد من 0 إلى 4 لانه اغلب البكتيريا اذا نزلتها عن 37 درجه حراره الجسم يوقف النشاط حقها، يقل الى ان يوقف. اوكي لكن بالنسبه للهستيريا لا. فهي في الجرام-بوزيتيف برود كاتاليز وكان تيست بوزيتيف بيتا هيموليتيك اولسو. هذه نروح السلايد اللي بعده. طيب البادي فلويد كلتشر، احنا حنشوف كل نوع كلتشر ونشوف ايش الموست كومن باثوجين اللي يطلع فيه ونشوف كيف شكله تحت المجهر وكيف شكله في البليت. اوكي طيب البادي فلويد نستخدم مع البادي فلويد سلايد جرام ستين، نستخدم البلد، نستخدم الشوكليت، نستخدم الماكونكي. طيب خلينا نرجع كمان. طيب كمان هنا السي اس ال، في السي اس ال احنا ليش استخدمنا البلد؟ استخدمنا البلد عشان ينفعنا في الهيموليسيس حق جروب اكس ستريبتوكوكس وينفعنا في الهستيريا. تمام؟ طيب وليش استخدمنا الشوكليت؟ عشان النيسيريا وعشان الهيموفيلس، لان الهيموفيلس ما تطلع الا من الشوكليت لانه تحتاج اكستنت في فعل. فانتوا كذا ربطوها وعشان اسهل للحفظ. ماكونكي ليش ما استخدمنا ماكونكي؟ لانه الجرام نيجاتيف الكواليفورم يعني اتس نوت يعني موست كومن باثوجين تو كوز meningitis، فنادر ما تطلع، فوي دونت نيد ديسبلاي. لكن استخدمنا الشوكليت لانه الهيموفيلس موجوده بين الموست كومن باثوجين. طبعا هذه according to studies according for so many years of experience. فلهذا السبب احنا استخدمنا البلاد والشوكليت في السياسه الكالتشر. رحت للبادي فلويد. طيب في البادي فلويد كمان احنا استخدمنا بلاد وشوكليت، لكن اضفنا الماكونكي لانه ممكن تكون الماكونكي ممكن تكون جرام نيجاتيف عامله بادي فلويد انفكشن. طيب الانكيوبيشن كمان 5 days في CO2 انكيوبيتر. طبعا الانفايرمنت حق الانكيوبيشن مهم جدا، احيانا نستخدم CO2، احيانا نستخدم O2، احيانا نستخدم المايكرو ايروفيليك، على حسب نوع الكالتشر في لها انكيوبيشن مختلف. ففي الحاله هذه احنا نستخدم CO2 انكيوبيتر. النورمال فلورا ما في نورمال فلورا لانه ستيرايد سايت، هم بالعاده تكون ساينوفيال فلويد، بالعاده تكون بيريتونيال فلويد، بلورال فلويد. All this type of fluid are sterile. Okay, so there is no normal flora. Most common pathogen, يعني we cannot mention saying many type of pathogen they can grow like gram-positive, gram-negative. It depends on the patient case. Sometimes the pleural or the membrane around the lungs it's punctured, like there is fracture in the ribs. Okay, so it will penetrate the membrane, and the flora inside the lung, maybe it will go to this sterile body fluid. Okay, and it can cause an infection there. So it's depends on the patient condition. Okay, the result, all of them are critical result. Okay, next slide. Tissue culture. نستخدم البلد، شوكليت، الماكونكي، والانيرو، والبي ان. البي ان اللي هو بلد اجار بليت، لكن نستخدمه في كونديشن ثاني. شوفي الحين عشان العينه هذه عشان tissue culture we are using two type of incubator or two type of incubation. اول واحد في CO2 وثاني واحد الانيروبيك. طيب
gastric biopsy, and we are looking for Helicobacter, because Helicobacter it needs microaerophilic environment. Okay, we will show you how to put the sample in microaerophilic environment. Okay, normal flora, there is no normal flora, because mainly it's a tissue, deep tissue. Okay, there is no normal flora. Most common pathogen, gram-positive and gram-negative, and also yeast. Critical, all of them are critical. Next. Okay. Coagulase negative stuff. It calls CONS or CNS. Okay. Staphylococcus that do not produce coagulase are referred to coagulase negative stuff. Most of them are normally found in the skin and the mucous membrane. طيب الكوagulase نيجاتيف ستاف نحن على حسب ما درسناها نحن انا بالنسبه لي انا حطيتها في بالي نورمال فلورا وضعها كويس وما تخوف طبيعيه. اوكي هي طبيعيه بس اذا كانت موجوده في المكان الصح، بس اذا راحت في مكان غلط it's very hard to treat. السنسيتيفيتي حقتها مره مرتفعه، يعني resistant to many type of antimicrobial. Most of the time they use vancomycin to treat coagulase negative stuff. Vancomycin it affects the kidney function test, it affects liver function test, so it's not easy to treat. It's okay friendly, it's harmless if it's in the skin, if it's in the right side, okay. But for like the patient who's having the open heart surgery. Okay, so they will open the chest here from the sternum and they will do the surgery. After that, they will close it. The main important thing is to keep the surgical side safe from the normal flora. Coagulase negative stuff is over all the body, so it can come to this side and it can cause an infection if it's not treated, and if it's not monitored very well, it will go deep and deep. Okay. And it can cause endocarditis التهاب في صمامات القلب. It's really hard to treat. It can cause many complications. So, infections associated with the implant devices such as indwelling catheter, intravascular catheter, artificial heart valve, and needle puncture, causing UTI, carditis, and bacteria. Coagulase negative stuff considered potential pathogen when isolated from sternal wound or pleural fluid because it causes endocarditis. Next slide. Can you go back, please? We can use it. You can use the manicrol salt agar to differentiate between the Staphylococcus species. As we mentioned there, Staph aureus it will grow as a yellow colonies. Staph other than aureus it will grow big color. Next slide. Okay. Bacteroid fragilis. Bacteroid fragilis is anaerobic organism. Why we are talking here about anaerobic organism? Because mainly we are talking about tissue culture. Okay, we are still under tissue culture. So tissue culture, when the doctor removed a tissue, of course, it's inside the human body. It's outside. It's not exposed to the outside environment. That means there is no oxygen, and the place is suitable for anaerobic growth. Okay, so any tissue sample comes to the microbiology for tissue culture, for culture, we should think that maybe the anaerobe is growing there. So we should put an environment and special plate for the anaerobes to grow. Okay. So here the bacteroid fragilis, it's growing on the PBP, the PBE, which is the bacteroid bi-discriminate agar. It's a gram-negative, part of normal flora of the human intestine. Can cause an infection in the tissues around the cervical side. Needs anaerobic environment to grow in culture, to grow as black colonies in the BBE. The metronidazole or flagyl can be used to treat it. This is here the biochemical reactions to differentiate between the bacteroid and
virus and other species. If you check here in the photos, the bacteria is pure. There is no other type of organism. Why there is no other type of organism? That's because of the antibiotic which is inside the agar. It's inhibit the growth of other than bacteroid fragilis. So it's very easy to recognize it. Okay? Mainly, if you found any black colony in the bacteroid, in the BBE, easily you can say that this is a horizontal bacteroid. Okay? Next slide. So, before we talk about Helicobacter pylori, this thing here in the photo, this is, we call it jar. We put our specimen inside, like today, we have 5 surgical culture for 5 different patients. So we have 5 anaerobic plates, okay? We have to put all of them in the anaerobic environment. So we can put all of them here, and before we close it, there is this bag. It can reduce the anaerobic environment. You just open it and you put it inside and you close the jar. It will make the anaerobic environment inside the jar, and we put the jar in the incubator. Why we put it in the incubator? Because we need the temperature. Okay. This device can give us a microaerophilic, depending on the type of the bag, microaerophilic environment or anaerobic environment. Okay, there is a special bag for the microaerophilic and special bag for the anaerobic environment. Okay, we go now to the Helicobacter pylori. Helicobacter pylori can be isolated from gastric biopsy. Okay, so and there is many types of طرق كثيرة عشان نشخص رطوبة المعدة. اللي هو الجاستريك بايوبسي، طريقة صعبة، لازم يروحوا يدخلوا اندوسكوب ويعملوا خزعة ويرسلوها لللاب. المفروض ترسل عينتين، عين المايكرو وعين الهيستوباثولوجي. اوكي، في طرق ثانية انتيجين انتيبادي، في طرق ثانية اللي هو البريث تيست. في انواع كثيرة. عندنا في المايكروبيولوجي نستخدم احنا الجاستريك بايوبسي. لما تجينا التشو، تجينا في نورمال سلاين، ناخذ التشو نحاول اننا نطحنه. لازم نطحنه، لازم هنا التشو ستراكشر في المايكرو we don't care about it. Once we receive any tissue we should grind it. لازم نطحنه عشان كذا في intracellular بكتيريا تطلع تكتب. Okay. طيب. It's 95% of all the patients with gastric ulcer نشوف يعني healthy people ممكن يكون colonized by Helicobacter pylori without any symptoms. But they are colonizing in the stomach. Whenever they found the right time to become a pathogen, they will not ما حيوفروها. Once the patient is taking like a type of painkiller which is affect the layers of the stomach, like he drink many things like increase the acidity of the stomach, so it will هتنتهز الفرصة حتعمل infection. لكن كثير ناس هم healthy ما عندهم أي حموضة ولا عندهم أي شيء وعندهم الهيليكوباكتر بايلوري، لكن وضع السيستم البيئي والوضع تمام ما هي قادرة تعمل infection. Okay. The histopathology lab able to detect Helicobacter and self-destruction in the gastric biopsy. It's scared or spiral gram-negative bacilli. Microaerophilic organism grow best at 47 in blood agar. Colonies are small, convex and translucent. شوفي هنا الجروث بعد تقريبا 3 أيام. حتى بعد 3 أيام شوفي كيف شكل الكولوني مرة صغيرة. فهذا هو طبيعتها. عشان كده احنا نستخدم معاها ممكن سام مارتن عشان يعمل سبريس للأشياء اللي احنا ما نبغاها. لأنه مثلا لو موجود في معاها
وتلاقي النورمال فلورا من اول يوم هي كلنا حقتها كبيره اصلا، خليها 5 ايام تعبي لك البدايه. عرفت؟ عشان كذا احنا نستخدم selective medium to inhibit other flora that are needed. Next slide. طيب البلاد كلتشر. طيب البلاد كلتشر عموما اي بيشنت يسوي له بلاد كلتشر لازم ياخذوا له 2 bottles. depend اول شيء اذا هو adult or pediatric. اذا هو pediatric ياخذوا له في بوتل واحد، واذا هو adult ياخذوا له 2 bottles، واحد للايروبيك وواحد للانيروبيك. حق البيدياتريك هو كفر الايروبيك والانيروب، لكن الافضل طبعا ال2 bottles الايروبيك والانيروب، لكن ممكن تطلع الانيروب في البيدياتريك بوتل. مهم جدا طبعا في الكوليكشن الفوليوم، بلاد فوليوم، لانه الكميه تلعب دور في الريكفري حقت الاورجانيزم. البوتلز هذه في لها كثير مواد من ضمنها التشاركول عشان توقف العمل الانتيبيوتيك اذا البيشنت ما اخذ انتيبيوتيك اصلا، فعشان توقف العمل الانتيبيوتيك وتوقف عمل كمان الدبليو بي سي عشان توفر الجو المناسب تماما للبكتيريا عشان تطلع. طيب فالبلاد كلتشر يستخدموا معاها الليكويد ميديم، لانه زي ما قلنا في البدايه الليكويد ميديم هي افضل للريكفري من السوليد ميديم. ف يعني على طول من ياخذوها من البيشنت، العيان من ياخذ البلد سامبل من البيشنت يروحوا يحطوها في البوتلز هذه ويرسلوها عندنا للمختبر المايكروبيولوجي. نحن في عندنا اجهزه زي هذا، في اجهزه ثانيه طبعا. هذا الجهاز فيه له ليزر يروح يتابع الجزء السفلي. هنا شوف الضربه السفليه هذه، هنا هذه الضربه السفليه. طيب هذه فيها انديكيتور، الانديكيتور هذا يتغير لونه اذا صار في ميتابوليزم جوا البوتل. الميتابوليزم كيف يصير؟ اذا في مايكرو اورجانيزم حيستهلك من النيوترينت اللي جوا، حيطلع اند برودكت، الاند برودكت هذا حتغير البي اتش طبعا بشكل بسيط جدا، ما غير مكان للعين المجرده. فالليزر هذا حساس جدا، واذا شاف اي تغير في الانديكيتور حيعطيك علامه انه هذا بوزيتيف. طيب فنحن لما نستقبل عينه البلد بالشكل هذا في المختبر، نحن ما نروح على طول ونسوي لها بليتنج على بليت ونشوفها كذا، لا، طريقتها كذا، نروح نحطها على ميديم، على ليكويد ميديم، ويروح الجهاز يراقبها، والجهاز لما يقول لنا هذه بوزيتيف نحن نروح نحطها على البليت. اوكي؟ مفهومه؟ مفهوم لكم؟ طيب نروح السلايد اللي بعده. لما الجهاز يقول لنا والله هذا البوتل بوزيتيف، احنا حنسوي حاجتين. اول حاجه نحطها على البليتات، والحاجه الثانيه most important thing we do the gram stain slide. the gram stain slide هذا حيعطي الدكتور نتيجه مبدئيه انه هل هو جرام بوزيتيف او هل هو جرام نيجاتيف. اوكي؟ طبعا ايش يفيد الدكتور هذا؟ او حتى لو يست ممكن احيانا نعمل ريبورت لليست. الجرام بوزيتيف انتي مايكروبيال ما يشتغل على الجرام نيجاتيف انتي مايكروبيال يعني في اغلب الاحيان، وطبعا الانتي بكتيريال ما يشتغل على الانتي فانجل. فالجرام ستين، الريزلت حقت الجرام ستين مهمه جدا للدكتور عشان يعرف هو في اي اتجاه يمشي، في اي ايش الانتيبيوتيك اللي يستخدمه في الحاله هذه. يعني نستخدم بلاد شوكليت ومونكي، وحنستخدم انيروبيك بلاد اجار بليت. الديوريشن حيكون في CO2 والانيروبيك جار. النورمال فلورا ما في نورمال فلورا، لكن في possibility of skin infection. most common pathogen, all the type of bacteria can grow in the blood culture. Critical results, all of them are critical. We should find all the results or all the growth. دكتور في سؤال من الأونلاين. Is it true that sometimes the blood culture are giving us false positive? Yes, it's false. Most of the time. Actually, it's related also, the contamination of blood culture, it's related to the quality of the work. We are in microbiology at the end of the month. We go and calculate
how many contaminated positive blood culture we have. And then we send it to other departments to tell them that you have this contamination number of culture. You should increase your awareness, you should educate your staff to do the procedure properly. So you're wasting our time, you waste the resources. You should train your staff better to get true positive, not false. Okay? How we have false positive? False positive comes from the collection. Maybe the technologist or the technician or the nurse, she didn't disinfect the area properly. ايش التيوب اللي يسحبون فيه النفس؟ هو شوف المفروض انه يستخدم فيه فورا. المفروض فورا، عرفتي؟ يعني زي تاكو في سترينج وتحطه. نفس العلب اللي جبتها. ايوه يعني تقريبا يستخدموا سرنج 10 سي سي 10 مليلتر، عرفتي؟ فعشان تكفي هنا وهنا هو مينلي يستخدموا هذا، او ممكن يستخدمون الهيبارينايز تيوب الجرين تايب. ايوه. فالكونتامينيشن يجي من الكولكشن. اذا ما صار في كولكشن زي الناس يصير في كونتامينيشن، لكن احنا كيف نفرق اذا هذا فعلا كونتام ولا لا؟ او الدكتور كيف يعرف هل هذا فعلا كونتام ولا غير باثوجين؟ خصوصا مع الميونو كومبرومايز بيشنت. الميونو كومبرومايز بيشنت اي حاجه ممكن تعمل له انفكشن، فصعب يكون الحكم. ايش الحكم؟ كيف الطريقه؟ انه والله جتنا اول واحده وطلعت بوزيتيف بستاف ابيديرميدس، خلاص نرسلها ستاف ابيديرميدس. الدكتور ايش يسوي عشان يتاكد اذا هي فعلا باثوجين او لا؟ يجي يرسل 2 more blood culture، عرفتوا؟ يرسلهم اذا هم بوزيتيف كمان لنفس النوع الستاف ابيديرميدس، that means it's real pathogen. Okay? If it's not no growth، او مثلا طلع مثلا والله اول واحده ستاف ابيديرميدس، ثاني واحده ستاف هيموليتيكس مثلا، لا اثنينهم قدام، لانه لو في ريل باثوجين كان حيطلع في 3 وهو نفسه. اوكي؟ وكذا هم يعرفوا. لكن اذا كان وضع البيشنت كريتيكال، حتى البوزيتيف يعني من اول واحده بوزيتيف قبل لا يرسل الاثنين الثانيين ممكن يبدا فيها كريتيكال، لانه التايم يكون جد. ممكن خلال اي وقت الديفولب اللي هو سيبتيك شوك، والبيشنت ممكن يعني يدخل في كوما وكوميونيكيشن ثاني، فممكن يبدا له على انتيبيوتيك لين يتاكد انه الكونتر الثاني طلعت نيجاتيف، ممكن يوقفه. طيب زراعة هذه جراحة ناخذ من أي عينة؟ عادي. خلينا نرجع السلايد اللي قبله. طيب طبعا هذا الجهاز حيقول لك انه والله الايروبيك طالع بوزيتيف، او الانيروبيك بس طالع بوزيتيف، او ممكن يقول لك الاثنين. خلاص فانت تروحي تطلعيها من الجهاز، وهنا يمديك تدخلي سرنج تسحبي من اللي جوا وتحطي 1 دروب على البلد شوكليت ماكونكي والبان والجرام ستين سلايد، وتعمل ستريتنج وتمشيها از اني اذر باوتش. لكن في البدايه لازم تدخل الجهاز. طيب؟ تدخل الجهاز صح اليوم كامل او 5 ايام. الانكيوبيشن حقها 5 ايام. طبعا كيف في اشياء مهمه كمان. الريل باثوجين، اذا في باثوجين فعلا يطلع لك on the same day، ممكن يطلع لك بوزيتيف بعد 12 ساعه او 6 ساعات. الكونتامينيشن يطلع لك في day 3، يكون كميته مره قليله، ولين ما صار كثير، ولين ما خلاص صار يبدا يغير في البي اتش وفي الانديكيتور عشان لقطها الجهاز. ممكن تبلغون على طول؟ ممكن تبلغون على طول؟ يبلغ. احنا once we have it we do gram stain ونعمل ريبورت الجرام ستين نقرب للدكتور. حتى لو مرت 3 ايام او 5 ايام. هو على حسب الجهاز متى طلع لنا هي، عرفتي؟ فمثلا الجهاز الحين طلع لي واحده خلاص هي موجوده عندي، انا ادخل للسيستم اشوف متى هي استقبلناها في اللاب. والله مثلا استقبلناها يوم 1/1 خلاص. نحن اليوم 3/1 يعني صار لها استقبال يومين. اوكي؟ فنيجي هنا نقول it's still possible انها تكون
real pathogen. اوكي، لكن لما تروح day 3 day 4 day 5 لا، هذه كلها. او انه فعلا فاستيديوس اورجانيزم وحالته صعبه وتحتاج وقت فعلا طويل to recovery، وهذا ما اتوقع موجود، لانه حتى الفاستيديوس اورجانيزم ما يطلع بداي 5، ممكن يطلع بداي 3 day 4 day 5 mostly it's contamination. فممكن تطلع خلال 6 ساعات 8 ساعات يوم. هذا اصلا بيعطي الدكتور انه كيف كميه الانفكشن، وعنده هاي انفكشن كان هو كميه الانفكشن مره مرتفعه عشان كذا على طول طلع بوزيتيف، ولا لا يبغى له وقت طويل عشان يطلع بوزيتيف. طبعا هذه الامور لازم تنحكم من ناحيه ترانسبورتنج، من وقت ما نقلوها فورا نقلوها، من وقت ما جمع علينا فورا جابوها عندنا، هل نحن في المختبر هل فورا من استقبلناها فورا حطيناها بالانكيبيتر، فهذه كلها العوامل تلعب دور. طيب في كمان حاجه مهمه تفيدنا، لازم نعرف ايش هم الايروبيك بكتيريا والانيروبيك بكتيريا. يعني مثل قبل شوي جتنا بكتيرويد. البكتيرويد لو عامله بلد انفكشن او سبتسيميا المفروض ما تطلع بوزيتيف الا في الانيروبيك بليت، لانه هي ما حصلت انفايرمنت زي الناس اللي يناسبها الا في الانيروبيك، فعشان كذا ما تطلع في التوب بوتل، تحصلها طالعه في الانيروبيك بوتل بس. مثل السيدوموناس ما هي ايروبيك، ما تطلع الا في الايروبيك بوتل، ما تطلع في الانيروبيك. الليست يعني اغلب انواع الليست كلهم ايروبيك. البروسيلا يعني هذا احد اهم الاشياء اللي انت تعطي بريزنتيف ايدنتيفيكيشن انها بروسيلا، تحصلها طالعه في داي 3. طيب طالعه من الايروبيك بليت فقط، طالعه في تحت المجهر، طالعه شكلها very small gram negative rod. It's very hard to recognize them. حتى تاخذ ستين بشكل غريب، ما تنصبغ زي الناس. فهذه كلها يعني مؤشرات حول البروسيلا. طيب لأن البروسيلا فاستيديوس وسلو جروور ما تطلع لك من دي 1 مستحيل، يعني ممكن آخر اليوم الثاني أو اليوم الثالث عشان تطلع. روح سلايد اللي بعده. فأول الباثوجين it's critical and we have to inform the physician. اللي بعده. طيب هذه البروسيلا هذه تقريبا عمرها تقريبا 3 أيام، يعني مع أن عندنا 72 ساعة، لكن شوفي البكتيريا مرة صغيرة، ما هي طالعة زي الناس، لأنه هي سلو جروور فاستيديوس فما تطلع زي الناس. طيب it's a positive agent of Malta fever. طيب it's exposed to due to exposed to animal product like unpasteurized milk. واللاب worker نحن بالمختبرات نحن we are at high risk of contracting the disease. Brucella, if you smell it, you will get infected. Inside the lab. That's why if you suspect Brucella, you should cover the edge of the blade with wax, paraffin wax. Okay? That's to prevent any smell it accidentally, or if the blades drop, or just to inform like your friend is coming tomorrow, you don't know if it's a Brucella or not, maybe accidentally you smell it. No, close it with paraffin wax, so it's clearly that be careful. Okay, and when we open it, when we want to do oxidation, urea, we should do it inside the safety cabinet, biological safety cabinet. Okay, so be careful. There is four species of Brucella. There is an anti-serum to differentiate between these 4, like the Lancefield grouping, if you remember at the beginning. So there is a special anti-serum for each type of Brucella. It's a small gram-negative Coccobacilli, strict aerobic, non-motile, non-spore-forming. It's intracellular, it's a growth inside the WBC. Slow grower appears in the blood and chocolate after 48 hours. وهي تطلع حتى بعد 48 ساعة أصغر جدا. A transparent colony, oxidase, catalase, urease, and nitrate positive. أكثر حاجة مهمة هنا هي اليورياز تيست اللي هو السلانت، يوريا سلانت. اليوريا تيست عموما
المفروض نحن لما نسويه باي بكتيريا نخليه انكوبيشن يوم كامل، يعني نحطه اليوم نشيك عليه اليوم الثاني نشوف هل هو بوزيتيف او نيجاتيف. لكن البروسيلا فيري فاست بوزيتيف يورياز، يعني ممكن تطلع لك خلال اذا الميديم نفسها موجوده في روم تمبريتشر، مو مثلا كانت في الثلاجه وطلعتها، لا موجوده في روم تمبريتشر وحطيت عليها كولوني في خلال 5 دقائق يطلع لك هي بوزيتيف. يعني هذه حاجه مؤشره مره كويس للبروسيلا. ثاني بعد البروسيلا ممكن يعمل سيبتيك ارثرايتس. طيب وطبعا تعمل المالتا فيبر، وطبعا التريتمنت الكورس حقها ممكن يوصل الى شهرين، ويستخدموا 2 type of antibiotic او 3 type. It's hard to treat وهي نفسها هي مؤلمه جدا. طيب هنا كمان الكونتامينيشن زي ما قلت لكم انه اذا طلع الجهاز اعطانا البوزيتيف بلاد كلتشر البوتل صار من 3 أو 4 أو 5 ايام. فاكثر حاجه مشهوره انها تطلع كونتامينيشن بكتيريا اسمها بروبيوني بكتيريا. طيب هي جرام بوزيتيف برود، شكلها كذا تطلع تشبك بعض، نسميها سبايدر شيء بنقول عنها انه زي شكل العنكبوت. احيانا فعلا اشبه، يعني يكون شكلها يشبه العنكبوت اكثر من السبايدر شيء. اوكي فهذه most common contamination of blood culture. ممكن كمان يطلع لنا coagulation ستار. هنا زي ما قلنا to determine the significant 2 to 3 set are recommended و all of them لازم يكون السيمن ID عشان نعمل السنسيتيفيتي ونتاكد انها هذه الباث. Single positive set of blood culture is significant for a patient less than 2 years. هنا قلنا بعض البيشنت immunocompromised less than 2 years حيبدا الدكتور على طول ما حيستنى ال2 ست الثانيه انها تطلع بوزيتيف، لان التايم يكون كريتيكال والطفل تحت عمر 2 سنين الاميونيتي حقته تكون ضعيفه. فالوقت جدا مهم. بروبيوني بكتيريا it's part of skin flora، عشان كذا هي بتطلع في البلاد كلتشر في حال البروسيجر ما كانت الناس وسوالف شيء زي ما ممكن سلايد اللي بعد اسمه. طيب الحين ننتقل للنون ستيرايد ساعات. كم ساعة؟ ممكن ناخذ بريك 10 دقائق ولا أكثر؟ 10 كويس؟ يلا